السلام عليكم إخوان. I hope you are doing fine. أتمنى تكونوا مزيان. So غندير هاد البرزنتيشن على ال simple present tense اللي هو بالعربية قصدو به هو الزمن ديال المضارع ولا الحاضر. I don't know, yeah, we see الحاضر simple present ولا الحاضر البسيط. So في next one we have okay, let's skip this slide. كيفاش كنستعملو عندنا use اللي هو الاستعمال، يعني كيفاش كنستعملو هاد التنس هذا الزمن. كنستعملو first of all first for regular habits or daily routines، يعني كنستعملو من regular habits اللي هما يعني دوك العادات اللي هما regular منتظمين or daily routine ولا روتين اليومي. So use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. يعني كنستعملو simple present باش نكسبريسيو الفكرة ندير واحد لاكسيون اللي هو كيتعاود ولا اعتيادي. The action can be a habit، ويقدر يكون هاد الاكشن هذا يقدر يكون عادة or a hobby ولا يقدر يكون هواية a daily event ولا حدث يومي or something that often happens ولا شي حاجة غالبا ولا يعني أكثر من غالبا كتعاود كتوقع. Example: I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. He always forgets her bag. هنا خص تكون she always forgets her bag حيت عندنا her دونك هنا خص تكون شي ماشي هي. Every 12 months the earth circles the sun، يعني every 12 months يعني كل عام ولا كل 12 شهر the earth circles the sun، يعني الأرض كتدور حوله ولا كتدور حول الشمس. اوكي غنشوفوا يعني يكون عندك اشكالات ولا مثلا انا كنستعملوا opens forgets circles وكنشوفوا بلان هادو اللي بالاحمر هما الفيربس. اوكي غير في هاد الفيربس اللي هاد الثلاثه كنشوفوا بانهم واخدين الاس في الاخر. اوكي غنشوفوا علاش. alright. second كنستعملوا simple past for facts or generalizations، يعني في الحقائق ولا تعميمات كنعمو generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before. يعني the simple present can also indicate يقدر يبين لنا بلان المتحدث اللي هو speaker believes that a fact was true before. آمن ولا يعني believes يعني المتحدث آمن بأن الحقيقة اللي تذكرات ولا الحقيقة كانت صحيحة في واحد الوقيته. اوكي before قبل. اوكي is true now and will be true in the future. ديك الحقيقة اللي كان آمن بها بأنها صحيحة دابا صحيحة now and will be true in the future وغتبقى صحيحة in the future. It is not important if the speaker is correct about a fact. It's also used to make generalization about people or things. يعني it's not important if the speaker is correct، يعني ما كيهمش ولا ماشي مهم لك واش speaker المتحدث صحيح about the fact ولا صحيح على داكشي اللي كيقول هذيك الفاكت ديك الحقيقة. It is also used to make generalization about people and things. وكنستعملو كذلك simple present باش نديرو generalizations about people or things، يعني كنعمو كنديرو تعميمات على الناس. مثلا غنشوفو examples. So for exercises for examples that we have cats like milk، مثلا قطط تحب الحليب. So هنا this is a fact، هذه حقيقة nobody can deny، حتى واحد ما يقدرش ينكرها. اوكي سو كنستعملوا simple present. مثلا كنقولوا the sun raise up at 7 a.m. ولا the sun comes up يعني كتطلع الشمس معها. So these are facts. So كنستعملوا simple present عفوا. Caracas is the capital of Venezuela.
So Caracas is the capital. يعني هذه حقيقة كذلك. يعني هذه كاراكاس هي العاصمة ديال فنزويلا. Windows are not made of wood. يعني windows النوافذ are not made of wood. So يعني ما مصنوعينش من الخشب. النوافذ ما مصنوعاش من الخشب. So نستعملو we use simple present. اوكي لأن كنلاحظوا بلي are هي simple present ديال verb بحال هذا كلهم verb to be. هنا عندنا في هذه الجملة عندنا verb to be is are، وفي هذه الجملة عندنا main verb اللي هو الفعل الأساسي اللي هو like. okay. So we have the last thing يعني الاستعمال الأخير scheduled events in the near future. يعني أحداث مترقبة في القريب، مثلا في المستقبل القريب. Speakers occasionally use simple presents to talk about scheduled event in the near future. يعني المتحدثين غالبا ولا كيستعملوا simple present باش يهضروا على scheduled مبرمجة. scheduled ولا مبرمجة ولا مرتقبة or something. scheduled events أحداث in the near future في القريب العاجل ولا القريب في المستقبل القريب. This is most commonly done when talking about public transportation. هادشي غالبا كيوقع فاش كنهضروا على public transportations. But it can be used with other scheduled events as well. هادشي تقدر تستعمل حتى مع أحداث أخرين ولا مع أحداث مبرمجة. For example ولا يعني كنقولوا برامج مبرمجة. So for example the bus leaves tonight at 6 p.m. مثلا كنقولوا the bus leaves tonight at 6 p.m. يعني الطوبيس كيمشي اليوم غيغادر مع 6 p.m. When do we board the plane? إمتى نركبوا الطيارة؟ When do we board the plane? The party starts at 8 o'clock. الحفلة كتبدا مع 8 o'clock. Again عاوتاني غنشوفوا الverbs هنايا في الجملة هذه. غنقول عاوتاني هاد الverbs takes s واخد الاس. اوكي. When do هذا verb again verb to do في المساعد تا هو في الجملة عندنا two verbs عندنا verb auxiliary verb عندنا the main verb. اوكي في المساعد وفعل أساسي. The third sentence also contain a main verb كتحتوي تا هي على main verb اللي هو تا هو واخد الاس. اوكي. So don't rush يعني بلا ما تسرعوا. غنشوفوا علاش كياخذوا الاس باش تندوز لكم تشوفوا كلشي. Okay, let's go to before. Okay, so now again we're still talking about use. The simple present is used with adverbs like يعني the simple present كيتستعمل مع الادverbs اللي هما هادو. These are adverbs. We use them along with the simple present. Always, often, usually, sometimes, rarely, never, and every day. So نبداو من هنايا. Every day. Like بحال always يعني ما ناخدوهاش. اوكي حيت غالبا هي ما داخلاش. نبداو من never اللي هي ابدا. She's never late for class. يعني عمرها ما كتعطل على الكلاس. She's never late for class. Okay. Rarely. She rarely cooks. يعني نادرا. Okay. Sometimes I go to party. بعض المرات كنمشي كنحتفل. He usually eats breakfast at 7 a.m. غالبا كياكل breakfast في 7 a.m. usually هي غالبا yes. often شوية غالب كتر على من غالبا كنقول I don't come here very often. ما كنجيش هنايا very often يعني ما كنجيش هنا بين الحين والآخر like this. okay. and عندنا always دائما. I always come to school by car يعني ديما كنجي للمدرسة. so try to memorize this. تحاول تعقل على هادو. okay. Next we have grammar rules. So القاعدة. To form the simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular he she it.
سو هذا هو الشيء اللي كنا كنقولوا. سو الاس كياخذها الفيرب اللي هو في third person singular ولا اللي كيمشي مع third person singular هي she it. مثلا كنقولوا I leave ما كدارش ليها اس. I think ما كدارش ليها اس. but فاش كنقولوا he leaves she leaves it leaves it takes s. خاصها تاخذ الفيرب takes s in the third person singular بحال he she it things. okay. grammar rule but when the verb ends in ولكن الفيرب فاش كيسالي بالاو ولا دبل اس ولا اس اتش ولا سي اتش ولا اكس كنزيدو له اي اس. for example كنقولو I go so كيسالي بالاو right then we take it becomes goes. okay, he goes she goes it goes to school or she goes to school every day. I go. okay, I kiss it ends with double s كتسالي بدبل s so it takes es as well. okay, es كلهم هادوك ياخدو es. I watch becomes it watches she watches he watches. I wash كنغسل. okay كنغسل مثلا وجهي I wash my face. she washes her face every day. تسرع. I fix and so on. it takes es. she fixes he fixes it fixes. okay, then we have again we have another rule like a consonant followed by y. يعني consonant هاد لي consonant اللي هما d مثلا عندنا like for example L, P, G, these are consonants. So we change A, we change Y into IE and we add S. يعني الكلمات اللي الأفعال اللي كيساليو في السيمبل بريزنت اللي كيساليو بالدبليو كنحيدو W كنديرو بلاصتها I ولا هي E بالفرنسي كنقولو I in English عاد كنزيدو ES. اوكي ولا كنزيد المهم الكلمة اللي كتسالي ب W كدار فيها في الآخر E كدار IES. for example I study كتولي في third person singular he studies she studies. then we have هنا كما كنلاحظوا عندنا consonant عندنا consonant تبعها y. so اوكي نردوا ليها البال. consonant تبعها y الكلمة كتولي IES. اوكي studies. وفاش كتكون الفاول تابعو y كنزيدو s مباشرة. اوكي مثلا I play it becomes I play or he plays she plays. ما غنديروش she plays IES. علاش؟ لأن الفاول هاد الفاول هو اللي تابع y ماشي الكونسونانت D P T J F R. اوكي عندنا الكونسونانت اللي هما A O E I and so on. And we have others but اللي مهمين هما 4. okay, then grammar rule to form the negative and the interrogative. باش نديرو negative والinterrogative يعني السالب والسؤال we need the auxiliary verb to do. باش نديرو سؤال في simple present خاصنا نستعينو بواحد الفيرب اللي هو verb to do. okay وغالبا كنستعملوه كيتبدل في دوك third person singular again. okay, this means we have to add es in the third person singular he she it while the main verb will be used in the infinitive. okay, so غنستعملو verb to do in the present simple and the verb خصو ياخد ال as. فاش كياخد ال as third person singular he she it while the main verb will be used in the infinitive. ولكن الفعل الأساسي كيتستعمل في الانفينيتيف ديالو. اوكي الانفينيتيف هي الأصل ديالو. for example كما كنلاحظوا هنايا عندنا ال interrogative اللي هو question هذا interrogative هو هذا. عندنا negative هنايا. نبداو بالنيجاتيف. سو كنقولوا I don't like tomatoes. ما كنبغيش مطيشه مثلا I don't like tomatoes. you don't like milk. you don't like studying. قراو. okay
فهي شي ات ما كنقولوش he don't like، كنقولوا she doesn't like، he doesn't like، it doesn't like. هادشي في نيجاتيف، هادشي في yes في نيجاتيف. so he she it ديما كياخد حيت عنده verb to do. verb to do تا هو صرفناه كما كنلاحظوا verb to do اللي هو هذا زدنا ليه es. علاش؟ لانه جمع third person singular. okay and let's go to هنا no، هنا درنا doesn't don't عادي verb do زدنا ليه not do not I don't ولا I do not like. هنا نقولوا she does not like. so في interrogative في question كنقولوا do I like tomatoes، do I like tomatoes، do you like playing football، do they like watching TV etc. وفي he she it كنقولوا does she like watching TV، does he like going to school. okay does it like speaking. كي كان روبوت كنقولوا it حيت قلنا it و she هذه اللي العاقل وهذه اللي غير العاقل. okay does it like milk. كي كنتمشى كنقولوا does it like milk etc. okay then we have an ad. it's okay. so we have the grammar structure. okay for affirmative عندنا في الافيرماتيف شنو كنا القاعده ديال الافيرماتيف؟ عندنا السبجكت كيكون لنا السبجكت اللي هو ضمير ولا السميه ديال شي واحد. حيت عندنا السبجكت اللي كيجي على اساس like proper noun like يجي بحال noun like يجي اسم مثلا محمد ولا كذا ولا something، ولا يقدروا يجي على اساس pronoun ضمير بحال he she or etc. so عندنا subject plus verb، يعني الverb كنزيدوا ليه يا اما simple present okay يا اما es فاش third person singular غير مع دوك ثلاثه. عاد كيجي الكومبليمنت التكميله ديال الجمله. في النيجاتيف عندنا subject كما قلنا subject plus aux verb يعني الفعل المساعد اللي يقدر يكون do ولا does. do كيدار مع I you والآخرين البلورال ديالهم، وهذا does اللي كيدار معاه هي she it. يعني كنقدروا نقولوا مثلا subject نيجاتيف غنقولوا أحمد doesn't like playing football. اوكي هذا مثال كي plus not plus verb plus complement. so هنا الverb هنا verb. في الانتروجاتيف في الكويستشن عندنا الفعل المساعد اللي هو auxiliary verb كنبداو به هو do ولا does plus subject plus verb. يعني بحال في هذه الجمله هذه كنهضروا عليها هذه does she like كنقولوا does she ولا does محمد like playing التسرع. وهذه نفس الجمل. يعني اذا ما فهمتيش هذه حاول ترجع سميتو الصوره السابقه. عندنا الجرامر ستراكشر again يعني القاعده كامله. عندنا في الافيرماتيفز I live you live she lives he lives she lives it lives we live you live they live. Negative I don't live you don't live she doesn't live. For example she doesn't live in Casablanca she doesn't live in Rabat. okay it doesn't live and again we don't live etc. وفي الانتروجاتيف question do I live here واش كنعيش هنايا do you live here does she live here does she live here does it live here and إلى آخره. so this is clear I guess. okay we still have one more. so we have again عندنا هنايا simple present with questions يعني كنستعملوا question with the auxiliary do and does. يعني في فاش كيكون عندنا question في الانجليش باش كنبداو غالبا الكويستشن كنبداو ب WH question. هذا كيتسمى WH questions اللي هما why what when what where how etc. okay in English. so باش كنبداو بهم فاش كنبداو السؤال بالونجلي ضروري نستعملوا الverb to do. مثلا what do you do on Saturday morning اش كدير في الصباح ديال نهار السبت what do you do on Saturday morning. okay يعني شنو كدير. هذا simple present هذا عاده شنو يعني شنو كدير كل سبت.
اوكي. what does she do on weekends؟ عندنا عاوتاني what does she. اوكي، حيت الى حيدنا هذا كنتبقى does she مثلا does she play football on weekends، يعني هذا سؤال، ولكن قبل السؤال كاين هذا يعني question interrogative، حيت عندنا علامة استفهام. علاش خلينا interrogative؟ عندنا الكويستشنز هنايا WH questions. اوكي، هادو كيتسموا WH questions. when do you go to school؟ امتى كتمشي؟ ديما كنستعملوا الفيرب to do. when do you go to school؟ do you go to school هاي كيبقى سؤال عادي do you go to school، ولكن فاش كنقولوا when do you go to school امتى كتمشي للمدرسة. when does he play؟ امتى كيلعب. when does he play؟ or what does he play؟ اش كيلعب. الا زدنا what كتولي شنو كيلعب، الا درنا when كنقولوا امتى كيلعب. so I hope you understood today's session, الدرس هذا. So if you have any question please let me know. See you, goodbye.